Okay, we're good to go, everyone. Namaste, Vanakkam, Adab, welcome. We are delighted to be here together with you today to celebrate India's Republic Day. This has always been a special day. As children, it was a special day because it was a holiday. And then there was all the fun of the parade, the marching bands, the pomp, the guns, the planes. As we get older, we realize that the guns and planes and so on are an external symbol of the work that was done by so many to build freedom for India. Was celebrating the foundation of a free India, an India that we still celebrate, that we love so much, and whose freedom is so important. Our constitution that we celebrate today is a courageous constitution. It was born in conflict. We always had war as part of the constitution, fight with our colonial masters, whom we defeated in a non-violent win. But more than that, the normal internal fighting that we all know from India. There were majoritarian interests, minoritarian interests, always the so-called upper castes who are a minority pushing their agenda. And yet what we find is again and again, the brilliance and beauty of the Indian traditions, of the quest for wisdom, of the joy for justice, that is the truest, deepest promise of India as a guru for the world, as a guru for ourselves, that came through from people like Balasaheb Ambedkar, from Sarojini Naidu, from Munshiji, from so many who fought and won, and created this incredible promise for India's future. This was, quote unquote, a tryst with our future, not merely a destiny that may be defined by someone else, but a future that we create together. And together, we are delighted today, Hindus for Human Rights is delighted to partner and co-sponsor with Dalit Shakti Kendra this webinar, where we explore what India's Republic means. What does this promise mean? And today, especially, we feel really joyous that we're listening to people from all over India who are working with some of the folks who have the most needs and who may be cared for the least, but they're not giving up. We are all fighting for this better future. We are creating a better future, and people who are working with communities on the ground, Adivasi communities, Dalit communities, are working together to create a better world, a better India, one that has dignity and joy and abundance for all of us. And this is what we celebrate today. And I welcome all of you and thank you all for joining us. Jai Bhim. Jai Bhim. Thank you so much, Punya, for those beautiful, powerful words. My name is Roja Singh, and I'm the founder and president of Dalit Solidarity Forum in the USA. It's the first Dalit rights-based organization here in this country. On this 72nd Indian Republic Day, we debunk the mythical facade of a democracy that Indian political leaders are flashing to blind this world. Is it not supposed to be ruled by the people? Therefore, as those represented in this esteemed panel, the affected, suppressed, reserve the right to judge the undemocratic unleashing of power and privilege in India. It is time to hear the authentic voices of despair and courage, to tether the unconscionable violence and normalized Hindutva-centric fascist anarchy. In the hands of the rich and failed political systems, monotonous perspectives define democracy as of those belonging to just a chosen few. Demonization of the other cannot be modernization. Prison confinement of bold leaders cannot be development. Raping and mutilating women's bodies cannot be religious relativism. Authorizing genocide on Dalits, Muslims, Adivasis, Christians with their scattered body parts cannot be distribution of dignity.
Most importantly, caste divisions were devised to topple and unstabilize the nation's people and sustain a duplicitous multiplicities of identities so that a few can benefit from such divisions. Dalit Solidarity Forum in the USA today joins hands with Hindus for Human Rights and makes a sincere commitment to building and sustaining an anti-caste universe. As in the words of Dr. Ambedkar, the architect of the Indian Constitution, democracy is not merely a form of government. It is primarily a mode of associated living, of conjoined communicated experience. It is essentially an attitude of respect and reverence towards our fellow human beings. So we are focusing today on this 72nd Republic Day on this significant aspect of the belief that as long as caste divisions exist in India, we cannot have a true democracy. Thank you. I invite now Mr. K.T. Subramaniam, who's the Secretary of the Adivasi Munnetra Sangam from Gudalur, Tamil Nadu, which focuses on health, education, and land rights of the Adivasi communities in the Nilgiri district. Before I hand over to Mr. Subramanian, we would like to share a video about his organization. என்னுடைய சின்ன வயசு காலத்தில் நான் நிறைய ப்ரைவேட் ஸ்கூலில் தான் படித்தேன். ப்ரைவேட் ஸ்கூலில் படிக்கும்போது எனக்கு என்னுடைய கம்யூனிட்டி யாருமே கம்பெனி கிடையாது, யாருமே இல்லை. யார் கூட பழகவும் சிரிக்கவும் என்னுடைய உண்மையான விஷயத்தை ஷேர் பண்ணிக்க அது மாதிரி யாருமே இல்லை. நான் ட்ரைப் குழந்தைங்க அவங்க கூட இருந்துட்டு அப்படியே சமாளித்து வந்தாச்சு. அது அது இப்போ நினைக்கும்போது எனக்கு அது பெரிய ஒரு சங்கடம். நான் நிறைய விஷயத்த சின்னதில் இந்த விஷயம்லாம் எனக்கு கிடைக்காம இருக்குது. நிறைய என்னுடைய கூட உள்ள குழந்தைங்க என்னுடைய வயசில் இருக்கிறவங்க அவங்க கூடலாம் நிறைய சேர முடியல. இதே மாதிரி தான் நானும் சின்னதில் ரொம்ப சின்னதுலலாம் 6ஆம் கிளாஸ்க்கு அப்புறம்லாம் ஹாஸ்டலில் இருந்து படித்தது. அப்போ ஹாஸ்டலில் இருக்கும்போது அவங்க நான் ட்ரை பிள்ளைங்க என்ன செய்வாங்களோ அது மாதிரி தான் நான் செஞ்சுட்டு போனது. என்னுடைய கல்ச்சரெல்லாம் நிறைய விட்டு போச்சு. பின்ன அங்கேருந்து எப்பாச்சும் வருஷத்துக்கு ஒருக்கா வீட்டுக்கு வரும்போது நிறைய தமிழ் வந்துடும். நான் என்னுடைய பாஷை பேசும்போது அது சரியாக கிடைக்காது. அப்படியெல்லாம் அதெல்லாம் நிறைய நான் அது நாசமாக்கியிருக்கிறேன். அது கிடைக்கல, நஷ்டப்பட்டு போச்சு. The national situation of Adivasi schooling in India is very pathetic. Across the country, wherever Adivasi communities are there, they have not been able to integrate the education with the cultural mores of the local community. So the Adivasi community has actually rejected this whole system. Even in the north, so there are many schools in tribal areas where you have people from the Adivasi community as teachers, but what happens to them is that as they go on, they seem to simply get sucked into this regular thing, and they also start to treat the children in the community just like everybody else. Between 85 and 95, there has been a very big movement in Gudalur of the Adivasi community to retain and
get back whatever land they lost. Now, this movement is sort of consolidated into an organization of the community. We had a gathering of elders. Some 200 people from the community came together. So they said, can we have a school of our own where we could use that space in order to be able to transfer this knowledge? And that's how the idea of having a school of the Adivasi community came. So we do follow the main structure of the state syllabus. The child should know this much maths or this much science or this. That we ensure. But how we get there is, I think, more important than. We were able to bring in young people from the community and train them as teachers. I think that's the most important thing. ஸ்கூலில் ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம்னு சொன்னால் ஃபஸ்ட்டு இது வந்து எல்லாமே எங்களுடைய குடும்பம் தான், எங்கள் குழந்தைங்க. பின்ன ஸ்கூலில் பிடிச்சதுன்னு சொன்னால் இங்கே வந்து எங்களுடைய கலாச்சாரம் சம்பந்தமானது எல்லா விஷயமும் இங்கே நடக்கும். பாட்டு இருக்கலாம், கதை இருக்கலாம், டான்ஸு. அந்த மாதிரி விஷயம் கூடுதல் உள்ளது இருக்கிறதுனால வில்லேஜுக்கும் நாங்கள் தங்குற இடத்துக்கும் இந்த ஸ்கூலுக்கும் அதிகமாக கேப் இல்லை, ரொம்ப க்ளோஸாக தான் இருக்குது. அது ஒரு பெரிய எல்லாரும் கூட ஒன்றா இருக்குது. அந்த இது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. நம்மளோட சமுதாயம்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா நம்ம வந்து நம்மளோட கம்யூனிட்டியிலேருந்து வில்லேஜில் சிலர் வந்துட்டு நமக்கு பெரியவங்க பாட்டு கதை இந்த மாதிரி டான்ஸ் கூட. இப்போ கலையரசன் இருந்தார், அவர் நிறைய பாட்டு சொல்லி கொடுத்தாரு. அப்படி பலரும் வந்து இன்வால்வ் ஆகுறாங்க. அது இல்லாமல் இப்போ பேரண்ட்ஸ் மீட்டிங் நடக்குது, அப்போ நம்மளோட அவங்க இன்வால்வ் ஆகுறாங்க. அது இல்லாமல் இப்போ ஒவ்வொரு பேரண்ட்ஸே வந்து அவங்க குழந்தைங்க வந்து இங்கே படிக்கிறாங்க. இப்போ எடுத்துட்டா ഇവിടെ പറയുന്ന ലാംഗ്വേജ് പോരെ, എൻ്റെ പണിയ ലാംഗ്വേജ് പോരെ ആണ്. അതിൻ്റെ വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര കഷ്ടമാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു തമിഴ് പറയുന്നത് നമുക്ക് അറിയാം, ഇവിടുത്തെ പണിയ ലാംഗ്വേജ് പോരെ ആണ്. അതിൻ്റെ വന്നിട്ട് അറിയാത്തൊക്കെ വന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് കുറേ ആബ്സെൻറ്റീസ് ആകും. പിന്നെ വന്ന് ആണ് അതിൻ്റെ വന്ന് ഞാൻ 10th ക്ലാസ്സിലേ വന്നിട്ട് കുറേ ഫെയിലാത്തി. എല്ലാ സബ്ജക്റ്റും വന്ന് ഞാൻ ഫെയിലാത്തി. எனக்கு வந்து மேலே 8th ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് 9th ക്ലാസ് 10th ക്ലാസ് പോയാൽ ആടെ പറയുന്നത് ഒന്നും അറിയൽക്കാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു മാത്സ് ഒരു വകുത്തൽ കണക്ക് പറഞ്ഞാൽ അവൻ വന്ന് ഏണ വകുത്ത് ചെയ്യുന്നതായി അവൻ വന്ന് 10th ക്ലാസ് പോകാൻ അറിയൽക്കാണ്. അവൻ വന്ന് ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ നാം ശരിക്കും പഠിച്ചാൽ கிளாஸ் இருப்பாங்க, ஆனால் பாதி புரியாது. அது புரியாமல் இருக்கும் வந்துட்டு அதுலேயே நிறைய ஹோம்ஒர்க் கொடுப்பாங்க. ஆனால் புரியாதனால வீட்டில் வந்துட்டு அந்த ஹோம்ஒர்க் செஞ்சுட்டு போகிற கஷ்டமாக இருக்கும், போகிறதுக்கு மாட்டேன். நீங்கள் அப்படி இல்லைன்னா கிளாஸ் முடிஞ்சாலும் கொஞ்சம் ஜாலியாக கொஞ்சம் நேரம் நின்று எங்ககிட்டயும் அந்த நாங்கள் சொல்கிற ஜோக்கெல்லாம் அவங்களும் சொல்லி எங்க கூட கொஞ்சம் விளையாடுறதுனால அப்படி அவங்கக்கிட்ட நாங்கள் எல்லாமே சொல்கிறதுக்கு பயம் இல்லாமல் எல்லாமே சொல்லுவோம். அந்த மாதிரி அங்கே அப்படியே அவங்க கிளாஸில் மட்டும் வர்றதுனால அவங்கக்கிட்ட எங்களுக்கு எது கேள்வி இருந்தாலும் அவங்க சொல்கிறதுக்கு பயம். Like we have here, we have put young people from the community whom we have trained here over a 2-year intensive teacher education program as teachers over there. The non-tribal teachers, they come here to Vidyodaya first and undergo some training over here.
So this helps to understand these children and help them. அங்கே வந்து இந்த மாதிரி டான்ஸ் எல்லாம் போட மாட்டாங்க. என்ன மாதிரி டான்ஸ்னா? இந்த படுகா அதெல்லாம் போட மாட்டாங்க. பின்ன இங்கே வந்து அடிக்க மாட்டாங்க, அங்கே அடிப்பாங்க. ஸ்கூலில் வந்து ட்ராயிங் வரைவேன். பின்ன ஏதாவது விழா எல்லாம் வந்தால் டெக்கரேஷன் அந்த மாதிரியெல்லாம் எங்களை தான் கொடுப்பாங்க. அது செய்வோம். பின்ன கிராஃப்ட்டு நாங்கள் ஸ்கூலில் பண்ணுறது, நாங்கள் டீச்சர்ஸ் எல்லாம் கிளாஸ் எடுக்கும்போது கிளாஸ் கவனிப்போம். அவங்க என்ன எல்லாம் ஹோம் ஒர்க் கொடுத்தாங்களோ அவங்க அதெல்லாம் பண்ணிவிட்டு அப்படி ஜாலியாக விளையாடிட்டு தான் இருப்போம். എൻ്റെ കവയിൽ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കാനോ അതല്ല വന്ന് നമ്മ മൊഴി അറിഞ്ഞവർ വേണം, നമ്മ ആദിവാസിനെ പറ്റി അറിഞ്ഞവർ വേണം. എൻ്റെ കാണാത്തവർ ഇന്നലെ മാത്രം നമുക്ക് വന്ന് സ്കൂളിൽ വന്നിട്ട് കൂടുതൽ നല്ല ക്വാളിറ്റിയോടെ എഡ്യൂക്കേഷനോടെ പഠിക്കാൻ പറ്റും. Mr. Subramaniam, நீங்க பேச தொடங்கலாம். மைக் ஆன் பண்ணிடுங்க, மைக் ஆஃப்ல இருக்கு. Mr. Subramaniam? Okay. Can you hear me? Yes. Yes, we can. I am Subramanian. I am from Nilgiri district and Gudalur Taluk. I am belong to Kurma community in same local community. We are in this area, region, we have a 5 group of tribal people, mainly Paniya, Katanayakan, Mulla Kurumba, and Irulas and Beta Kurumbas. So the Mulla Kurumba tribals only before they are the settlers, they start agriculture they're doing and hunting and all. And the Paniya and Katanayakans are previously 40-50 years they are doing only the food gatherers. So it was a lot of forests are available, but in this in our area the lands are very fertile land, and here is growing all kind of the cash crops, coffee, pepper, cardamom, everything. So during the British period itself, a lot of big companies started here, the big plantations. So like also forest little gone. After that also, after the independence also, the government also started Tandy plantation. It is for rehabilitate the Sri Lankan refugees. Is more all for reserve forests became a plantation. Hence that situation, food gathering people, they are very miserable situation. Everybody is turned into the agriculture coolie workers. So that situation, same time, the bonded labor is also, because a lot of landlords are available and some mainly the Paniya tribals in bondage. So government after independence, I think 60s, that time government passed the Border Labor's Abolition Act. So government released from the bondage, and some rehabilitation program started mainly for cooperative farming and all. But it is suddenly these people can't succeed all this thing because they had never did the cultivation and all. No. So it is also it's not very much succeeded, but still our tribal people culture is like that. We own the private ownership. We don't have land, no. So land and forest is common for everybody's. Our feeling is land and the world also owned by all the creatures. It's not for own somebody else. So that way we won't give private ownership is very less. So wherever the land and fruits, whatever the things we'll collect and use for everybody's. So
government given some land also, but whatever they are in the position, but very little land. Only few people cultivating. If they cultivating also, they'll cultivate only food crops and some grains, and it is a 3 months crops and all. So that happening. So during the 80s, only 86, some NGOs started working here, like Accord and thing. Then only they insisted our people to grab the land and start cultivation. Then only the first time, only that time they started the cash crop cultivation started. Accord NGOs giving assistance for them to given the plans and money supporting. So few pieces of maybe half acre or 1 acres, 2 acres, they have land. They started tea planting and coffee, tea, pepper, all that. Now little bit they started, but very less people, few people only have a land. Other people still depending on the coolie work and agriculture laborers and all. So that time this NGOs comes and they Accord establish and they started working health and education, and mainly health, a lot of health problem we facing, but new society called Ashwini, we take care all the health situation, and everything is now is far better for our health situation. And education will now, I think the first and second generation now going to start a study, because I may be a first generation started education and now my children are studying. So that is the thing. And I am from Mullakurumba tribal. My father also studied, but other Paniya, mainly Paniya and Katnaikan people are, this is the first generation going to school. So that was the situation. And we expecting from the government and other NGO and other people, now everything lost. Now no more lands. All the land is grabbed other people. Because all people are migrating here, are settled, all land is gone. On few pieces of land only available, that we are in position. So I think our needs now, giving a good education to our youngsters and providing employment to our young people. And also we need some basic fundamental needs, that house and road, light, that will be taken care by government. Now government is doing good work and constructing houses, street light, road facilities, everything is okay. But we feel good education and employment opportunity for youngsters. The older people, they can't do anything because they're depending 100% on the coolie work and all. That's it. And this I like to say happy Independence, happy Republic Day. So if anybody think the Republic Day and everybody thinking the Dr. Ambedkar name only. So he is the main person to make our good rule for our mainly Adivasis and all Dalit, everybody is. So so now I would like to say about this Forest Right Act. This Forest Right Act is very giving lot of good power, lot of power to the Adivasi people. Now that law, that act passed in India in 2006, but very slow process of implementing. So in our area started implementing in 2009,
but still it is on process. It's not completed fastly. So that survey, government has to take. We are always asking the government. We are making noise with our collectors, government official bureaucracies. They are to make the fast implementation. So this the Gram Sabha have a power to control the forest. So tribal people have a lot of they can control the forest. So without the Gram Sabha permission, other people can't do the thing. Only they can. And in this Forest Right Act is saying maximum 10 acres of land can give the right to the people, but the implementing authority of this bureaucratics are everybody's are not much fair to the people. That is always happening. So some places in some of our villages, they give the survey only 2s and 3s and 4s and like that. It is very unfair, I think. I feel it. So I ask, always be asking implement process of FRA very fast. So that what I would like to say in this panel. So I think my time limit is very short, so that's why I don't want to say more. Thank you, everybody. Thank you, Mr. Subramaniam. We really appreciate both your life story, your courage, and the hope you have for your future through education and through using the laws and the systems that we have. It's difficult, but we are delighted to hear your stories, and it gives us all hope and a sense of energy. Thank you very much. I'd like to introduce our next guest, Induji. Ms. Indu Rohit is a leader of the Dalit Shakti Kendra, which is a vocational guidance institution in Gujarat. Their work is not just technical skills, but they also offer life skills and professional skills, building new capabilities so that people can break out. As you heard Mr. Subramaniam say, many people are still stuck in a cycle of working on coolie labor or old caste-based labor, but this actually gives them a whole new opportunity. And then after that, we'll follow up with Mr. Moray. So Induji, if you would join us, please. ये जो वीडियो शुरू होना था वो आप करने वाले थे कि मेरे को करना था? जी आप करिएगा प्लीज. हाँ, परफेक्ट. आई एम सॉरी, तो मेरे पास अभी लिंक नहीं है क्योंकि मुझे YouTube से वो निकालना पड़ेगा. तो ऑलरेडी मैंने आपको भेजा था, तो एक वहां से हो सकता है तो. हाँ, ये देखिए वीडियो शुरू कर रहे हैं.
શું ગામ આપણું? અને આ તમે શું કર્યું? શેના માટે? શું બનાવવા? શેનું ઘર? Wonderful. That was beautiful. Induji, please. Thank you. Oops, it looks like, she's back. इंदु जी आप अपना वीडियो शुरू कर दीजिए। नमस्ते सभी को। भारत को आज वो गणतंत्र बना, प्रजासत्ताक बना, उसके लिए बहुत सारी बधाइयाँ। और आज का जो दिन है वो पूरा खुशियों का दिन है, आज़ादी सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन काफी बच्चों के लिए ये शायद खुशी का दिन आज भी नहीं होगा आफ्टर 72 इयर्स बाद। क्यों? क्योंकि अभी आप देखेंगे सड़कों पे नेशनल फ्लैग लेके काफी बच्चे उसे बेचने के लिए खड़े होंगे। काफी जगह हम देखेंगे कि बच्चे चाय की किटली पे या होटलों में काम करते हमें नजर आएंगे। कि वहां से हो रही है। Sorry about the connectivity issues. Induji, you're back here, please. आप बता रही थी बच्चों के बारे में, telling us about the children. तो मैं बता रही थी कि हमने ये जो वीडियो देखा उसमें हम देख रहे हैं कि उस समय जब सीए और एनआरसी का भूत हमारे देश पर छाया था, और उसी टाइम हम गांव-गांव सभी लोगों से पूछ रहे थे कि इसके ऊपर क्या किया जाए। और हमारे बहुत सारे प्रोग्राम बच्चों के साथ भी होते हैं, तो बच्चों ने बोला Sorry, looks like आप फिर से break कर गया आपका. Maybe we should go to the next speaker and come back. Okay. So Induji was talking about the kids and the children and saying that, there are children today who are not celebrating as much as they'd like to because they're working. She was telling us about the inspiration of the children, but as Sunny suggested, I think we're having connectivity issues. Maybe Mr. More, Pradeepji, if you can start, and you're responsible for the Dalit Foundation, which is actually a grant-making organization for Dalits, which is interesting to be in charge of the funds rather than just receiving them. And you run a leadership program for grassroots leaders and helping them to grow through fellowships and so on. We're delighted
बहुत खुशी है कि आप यहाँ पे हैं, especially that your health has been a bit tenuous. So thank you very much for making this effort. हमें बहुत खुशी है कि आप यहाँ पे हैं. And if you would share some of your experiences with us, please. Thank you. Well, Jai Bhim, I wish you all a happy Republic Day. Today we are here to discuss about the Constitution and the 72nd Republic Day here. The first thing I will ask whether we have achieved the vision which the India, when it's born in 1947, has seen. The vision was, of course, everyone will have a liberty. A vision, of course, there will be no untouchability. Vision was also for the education for all. I think we are lacking with all this. While we are discussing about 72nd Republic Day of India, till today, untouchability is practiced in India. In Gujarat, especially, the survey which was conducted by Navsarjan Trust, within Dalit community, we have found almost 105 types of untouchability practices. With dominant communities, it's around 98 types of untouchability. I think the vision which India had seen in 1947, and then, of course, through the Constitution, it was legalized. Article 17, it has said that those who practice untouchability, they will be, it's a punishable offense. But still today, I think we are lacking with this. Constitution has given us a liberty about speech, liberty about speaking our thoughts. But till now, I think the voices from the marginalized have been shut or asked or forced to be shut. Today, those who are working for the human rights branded as anti-nationals. As Dalits, I think it's a stigma on the marginalized communities that Dalits means people say that they are from the lower caste. These words are still used in the masses by the dominant caste communities in all the villages. I think Constitution has given us a freedom. In Article 21, in Right to Life, it has clearly said people in India has a right to choose their livelihood. But today, caste-based occupation is forced, or it has been thrown on the communities that people should choose their caste-based occupation. There are many instances where people have been thrashed, murdered, because they have choose a different kind of livelihoods. It's not only with Dalits, it's happening with tribals. Of course, with the same line, women from any communities, they are suffering same plight as Dalits and tribals. And now, from last 10 years in India, we can see that minorities are also at the stake of their life. When we talk about the Constitution, of course, we have a greater Constitution in the world because it has a handful thoughts by Dr. Babasaheb Ambedkar. He himself suffered a lot till his last days, and he has fought, he has struggled, and he has also worked against the untouchability till his last days. But till today, in India, Dalits are suffering all kinds of issues. When we are saying we are celebrating 72nd Republic Day of India, water for the Dalit communities are being prohibited, or the taps have been removed from the Dalit communities. Now we are happy that Dalit Foundation now supporting youth activists from the rural areas where all these issues are
been seen at every moment. Of course, there are so many protests when there is such atrocities taken place against Dalits and tribals. But hardly people are talking about the untouchability which is practiced at every moment in all the villages. I think we are failing for that. As Dalits, of course, we are trying to build a community leadership at the ground by practicing equality. That is most important. We are also, from our practices, we are teaching all the people in India that this is what the equality means and this is what the liberty means in India. We are happy that on 26th of November, almost 13,000 villages in India celebrated the first time in India that people celebrated from the remote villages the Constitution Day. First time the people understood what Constitution is, because from 1950 till today, there is no a program or any scheme, or there is no any kind of facility where people can understand what Constitution is or for what they are living in India. It's very sad part, but it's a reality in India where people are still not aware about the Constitution because the government is also not having any kind of program to make people aware about the Constitution and for their rights. Of course, people like us in India trying to make aware people about their rights. But now the activists are under threat because they are talking about reality. They are talking about the sad reality in India. I think when we are celebrating this 72nd Republic Day, it's a time for all of us to speak about the constitutional rights. We had developed a small toy house, which we called as a Constitution House, and we are trying to make awareness about that. I think an innovative strategy that makes sense with the community people, and that's how they get attached to it. Though we have many challenges to secure the Constitution, now it's a time where people stand up for the Constitution, because now the government itself, through many kinds of strategies, they are forcing again to the life of we had in 1,000 years ago. Same kinds of forceful strategies are being implemented now by the government itself, that people are not having a liberty to choose what they can eat, what they can dress up, and what kind of education they take. I think it's a sad reality. Today, I think it's more important for all of us to speak and to practice the rights which had given by the Constitution. Thank you. Jai Bhim. Thank you very much, Oriji. Thank you very much for your time and your insights and for speaking up as we in India are regressing. Rojaji, would you take the next section? Sure, yeah. Thank you. Thank you so much, Pradeep, for your amazing work that you do and for the insights that you've provided. I have the honor of introducing Mrs. Kalaimagal Arumugam. Kalaimagal, I've known Kalaimagal for the past almost 20 years. She's one of those fearless leaders, as I describe her. Kalai works in the Pudukkottai region, and she's the founder, director of Dr. Award, which is the Dr. Ambedkar Women and Children Regeneration and Development Program. And she's also on the advisory board of Dalit Solidarity USA. Kalaimagal has worked relentlessly in the Pudukkottai district, which is one of the most caste-ridden areas in Tamil Nadu. And she has really taken even her life at risk to conduct several protests and demanding Dalit rights in the Pudukkottai district. So we're very happy to have her with us. Kalai, Jai Bhim.
I'm Kalaimagal, Tamil Nadu in Pudukkottai district, in Annavasal block. புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய ஜாதிய வன்முறைகள், ஜாதி அடக்கம் என்பது ஜனநாயகம் என்பது இந்தியாவுல ஜாதி ஒழிப்பு இல்லாம ஜனநாயகம் என்பது சாத்தியக்கூறுகளே இல்லை அப்படின்றது ஒரு நிசத்தமான உண்மை. இங்க இருக்கக்கூடிய எல்லாருக்குமே உலகளவுல தெரிஞ்ச ஒரு உண்மையும் கூட. இப்ப எங்களுடைய அமைப்பு 1995ல இருந்து இந்த பகுதியில நாங்க ஜாதியத்துக்காகவும் மனித உரிமைகளுக்காகவும் தலித்துடைய உரிமைகளுக்காகவும் கல்வி பொருளாதாரத்துக்காக அடிப்படையாக தலித்துகளுடைய முன்னேற்றங்களுக்காக தலித்துகளுடைய உரிமைகளுக்காகவும் நாங்க பணி செஞ்சு வரோம். இந்த சூழல்ல நாங்க 1997ல திருநல்லூர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஊர்ல முதலாக ஜாதியத்துக்கு எதிராக, ஏன்னா ஒரு ஜாதி மறுப்பு திருமணம் என்பது நடந்தது. அதுவும் ஒரு சமூக அநீதியாக நடந்தது. அந்த சமூக அநீதிக்காக முதல்ல SC/ST கேஸ கொண்டு போய் அந்த புக்கை கொண்டு போய் டிஸ்ட்ரிக்ட் முன்னாடி கலெக்டர் முன்னாடியும் SP முன்னாடி வச்சு முதல் வழக்கா நாங்க பதிவு பண்ணோம். அதுதான் முதல்ல புதுக்கோட்டை மாவட்டத்துல போடப்பட்ட SC/ST ஆக்ட். இந்த ஆக்ட் படி எங்களுக்கு பதிவு பண்ணணும். அதுக்காக பல போராட்டங்களை சந்திச்சோம். பல மாதிரி வன்முறைகளும் நான் தாக்கப்பட்டேன். இந்த சூழல பதிவுபட்டு அதுக்கான சாதனைகளையும் நாங்க செஞ்சோம். சட்டமன்றம் வரைக்கும் அதை நான் எடுத்து சென்றேன். ஆனாலும் கூட இன்னைக்கு அந்த வழக்குகள் போல நிறைய விஷயங்கள். இப்ப இன்னும் கொடூரமா பார்த்தோம்னா ஜனநாயகம் அப்படிங்கிறது பாபா சாஹிப் அம்பேத்கர் அவர்கள் எதுக்காக கொண்டு வரப்பட்டாங்க? சகோதரத்துவம், சமத்துவம், மனிதனுடைய மாண்புகளுக்காக தான். சுதந்திர இந்தியாவிலையும் சரி, சுதந்திரத்துக்கு முன்னாடி இருந்த இந்தியாவிலையும் நடைபெற்ற ஜாதிய அட்டூழியங்களுக்காகவும் ஜாதிய கொடுமைகளுக்காகவும் மாவீரன் டாக்டர் அம்பேத்கர் அவர்கள் இந்த அரசியல் சாசன சட்டத்தை கொண்டு வரப்பட்டாங்க. ஆனா அது இன்னைக்கு வரைக்கும் நடைமுறைப்படுத்தப்படல அப்படின்றதுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய விளக்கத்தை நம்ம எல்லாருமே எல்லா மீடியாக்களுமே பார்த்திருக்கலாம். இந்தியாவுல உலகத்திலேயே நடக்கக்கூடிய ஒரு அவலம், மனிதனுடைய கழிவுகளை மனிதனே சுமக்கக்கூடிய தலையில சுமக்கக்கூடிய அவலத்துக்காக நான் தொடர்ந்து போராடினேன். அதை ஒட்டியும் தர்ணா பண்ணோம். அதுக்கப்புறம் இங்க மனிதனுடைய கழிவுகள் மனிதனால சுமக்க கூடாது அப்படின்ற ஒரு இதை இங்க நாங்க தடை செஞ்சோம். இதை மட்டும் இல்லாம ரெட்டை டம்ளர் முறை, மனிதன் ஒரு உயிர், அந்த ஜாதி அது இறந்தாலும் கூட அந்த ஜாதி அவங்க கூடவே இருக்கு, அவன் செத்தா கூட அந்த ஜாதி சாகுறது இல்ல அப்படின்றத நிர்ணயிச்சுக்கிட்டு இருக்குது இந்தியாவுல. இன்னும் குறிப்பா புதுக்கோட்டை மாவட்டங்கள்ல நிறைய நடக்குது, இப்ப வரைக்கும் நடக்குது. அந்த செத்த பணத்தை பொதுவான வீதிகளை எடுத்து போக முடியல, பொதுவா நடந்து போக முடியல. உயிரோட இருக்கும் பொழுது ஆடு மாடு நாய் கோழி குருவி அவங்க கூட நடந்து போகலாம். ஆனா செத்தா ஒரு உடலை எடுத்துட்டு போறது கூட இன்னைக்கு தடையா இருந்தக்கூடிய இன்னைக்கு வரைக்கும் நடந்துக்கூடிய கிராமங்கள் இப்ப கூட நடந்துகிட்டு இருக்கு. வயல்ல நடவு வயல்கள்ல குறிக்க நடந்து போக இன்னும் புதூர் கிராமன்ற ஒரு கிராமத்துல வயல் விளைஞ்சிருக்கக்கூடிய பைத்துக்குள்ளதான் இன்னும் டெட் பாடி எடுத்துட்டு கொண்டிருக்கு, இன்னும் பாதை கிடைக்கல. அப்ப இந்த அவலங்கள் இருக்கு. இதே போலவே கோயில் உள்ள இருக்க நுழையக்கூடாது, பொதுவான இடங்கள்ல போய் நிக்க கூடாது. அந்த தீண்டாமையுடைய வடிவங்கள் தான் மாறி இருக்கக்கூடிய தீண்டாமைகள்னா கொடூரமா தாக்கப்பட்டிருக்கு. இன்னும் சொல்ல போனா இது பள்ளிகள்ல கல்லூரிகள்ல எல்லா இடங்கள்லயுமே இது ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டிருக்கு. ஏன்னா ஒரு எந்த படிப்பினைக்காக நம்ம வெளியில வர முடியும், எதை அவங்களுக்கு படிப்பு நம்ம கற்றுக் கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த படிப்பினை கல்வியில இருந்துதான் வர முடியுன்றது நம்ம எல்லாரும் தெரிஞ்ச ஒரு உண்மை. ஆனா அந்த கல்வி மறுக்கப்படுது, இங்க கிடைக்கிறது இல்ல. அங்கேயுமே இங்க தீண்டாமை தொடருது. அதை வெளியில எடுத்து போனோம்னா யார் எடுத்துட்டு போனோமோ அவங்க மேல பொய் வழக்குகள் போடப்படுறாங்க. அவங்கள பல வகைகளையும் ஆதிக்க ஜாதிகளும் ஆதிக்க வர்க்கங்களும் அரசும் சேர்ந்து அவங்களை நெருக்குது. அப்ப அந்த பிரச்சனைகளை அவங்க யாரும் என்ன பண்ண முடியல, முன்னெடுக்க முடியல. நாங்க இதைத்தான் கல்விக்காக பண்ணோம். கடந்த 15 ஆண்டுகளாக நாங்க ஒரு ஹோம் நடத்தணும். ஹோம்னு சொல்றதை விட ஒரு பெரிய கல்வி, ஒவ்வொரு தலித் பெண்களுக்கும் குழந்தைகளுக்குமாக இந்த கல்வி கிடைக்கணும் அப்படின்னு சொல்றதுக்காக தான் நான் இந்த நாங்க கையில எடுத்து கொண்டு போனோம். ஆனா அதையும் என்ன பண்ணாங்க, இந்த கல்வி கிடைக்க கூடாது. இதுல 12 குழந்தைகள் இன்னைக்கு டாக்டரா போயிருக்கிறாங்க, லாயரா போயிருக்கிறாங்க, இன்ஜினியர்ஸா இருக்கிறாங்க. இது எல்லாத்தையுமே முற்றுப்புள்ளி வைக்கிற மாதிரி இன்னைக்கு என்னோட வேலையும் இன்னைக்கு பொய் வழக்கு போடப்பட்டு அதையும் ஸ்டாப் பண்ணிருக்காங்க. அப்ப ஜனநாயகம் அப்படிங்கிறது எதுக்காக வேணும்? ஒரு தனி மனிதனுடைய மாண்பு காப்பாற்றப்பட வேணும், தனி மனிதனுடைய உரிமை வேணும், தனி மனிதனுடைய வளர்ச்சி வேணும், தனி மனிதனுடைய பொருளாதாரம் வேணும். அது எல்லாமே ஜாதியில அடங்கி இருக்கு. அந்த ஜாதியை முற்றுப்புள்ளி வைக்கணும்ன்றதான் இந்தியாவுல நடந்துகிட்டு இருக்கு. குறிப்பா புதுக்கோட்டையில நிறைய நடந்துட்டு இருக்கு. இது மட்டும் இல்லாம இந்த ஜாதி அப்படிங்கிறது ஏன் அம்பேத்கர் அவங்கள கூட இன்னைக்கு வரைக்கும் பாபா சாஹிப் அம்பேத்கர் மிகப்பெரிய போராளி, நமக்காக கிடைக்கப்பட்ட மிகப்பெரிய பொக்கிஷம்.
தலித் சமுதாயம் என்னுடைய பர்த் வந்து ஒரு பெருமைப்படக்கூடிய ஒரு விஷயம். ஐ ஆம் பர்த் இன் எ தலித் விமன், ஐ ஆம் ப்ரௌட். பட் ஆனா இன்னைக்கு என்ன நடந்துகிட்டு இருக்கு, அம்பேத்கர் ஒரு ஜாதிய தலைவராக மட்டுமே பாக்குறாங்க. இந்தியாவுல மிகப்பெரிய இன்னைக்கு குடியுரிமையை பெற்றுக் கொடுத்தது டாக்டர் அம்பேத்கர் அவங்க. ஆனா இன்னைக்கு வரைக்கும் அவரை ஜாதிய தலைவரா தான் பாக்குறாங்க. அவரை யாரும் என்ன பண்றது இல்ல, ஒரு பொதுவான தலைவரா ஒரு தேச தலைவரா அங்கீகரிக்கிறது இல்ல. எத்தனை அதிகாரிகள் இன்னைக்கு அம்பேத்கர் ஒரு போட்டோவை உள்வாங்கி வச்சிருக்காங்க, எத்தனை அலுவலகங்களை மாட்டப்படுது இல்ல. ஒரு பொம்மை கூட பெருமை கொடுக்குறாங்க. ஆனா டாக்டர் பாபா சாஹேப் அம்பேத்கர் அவர்களுக்கு அங்கீகாரம் கொடுக்கறதே இல்ல. நான் சாட்சி சொல்லுவேன், நான் சாட்சியா இருக்கேன். ஏன்னா என்னுடைய அலுவலகத்துல அம்பேத்கரோட போட்டோவை கலட்டணும்னு சொல்லி என் மேல இன்னைக்கு பொய் வழக்கு போட்டிருக்காங்க. அப்ப இந்த இந்திய அரசியல் சாசன சட்டம் இன்னைக்கு 72வது குடியரசு தினத்தை வந்து கொண்டாடிக்கிட்டு இருக்கோம். ஆனா இந்த குடியுரிமையை பெற்றுக் கொடுத்த டாக்டர் அம்பேத்கருடைய போட்டோ வைக்க கூடாதுன்றாங்க. இதுல எங்க ஜாதியம் இருக்கு, இங்க எங்க ஜனநாயகம் எங்க இருக்கு? ஜாதி மட்டுமே இருக்கு. மற்ற தலைவர்களுக்காக போராடுறாங்க, மற்ற தலைவர்களுடைய ஏதாவது தூக்கி பிடிக்கிறாங்க. ஆனா பிற ஜாதிகளுக்கும் பிற்படுத்தப்பட்டவர்களுக்கும் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி போராடி தன்னுடைய பதவியையே ரிசைன் பண்ணிட்டு வந்தவர் டாக்டர் பாபா சாஹேப் அம்பேத்கர் அவர்கள். ஆனா அவரையே என்ன பாக்குறாங்க, ஒரு தலைவரா பாக்குற கிடையாது, ஜாதி தலைவரா தான் பாக்குறாங்க. காரணம் இந்த ஜாதி. இந்த ஜாதியும் தீண்டாமையும் எப்ப ஒழியுதோ அன்னைக்குதான் இந்தியாவுல ஜனநாயகம் இருக்கும், தனி மனித உரிமை இருக்கும், மனித உரிமைகள் மீட்டெடுக்காக சொல்ல முடியும். அப்படி இல்லைன்னா இன்னமும் கொத்தடிமைகளாகவும் கூலியாகவும் அடிமைகளாகவும் ஒவ்வொரு நாளும் புழுவை விட கேவலமாக செத்து ஒழிஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க இன்னைக்கு தலித் மக்கள். குறிப்பா என்ன சொல்லணும்னா, அரசாங்கத்தை எடுத்துக்குவோம், அரசியலை எடுத்துக்குவோம். அரசியல், அரசாங்கம் இது 3 இருந்தாதான் தலித் மக்களுடைய விடுதலையும் தலித் மக்களுடைய வாழ்வுரிமையும் மீட்டெடுக்க முடியுது. சாதாரணம், நிசத்தமான உண்மையும் கூட. ஏன் இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் நடக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு பிரச்சனைகளையும் சட்டமன்றத்துல பேசக்கூடியது யாரு பேசுறாங்க? பேச முடியலையே. காரணம், இரட்டை வாக்கு முறைமை ஒண்ணு இருந்திருந்தா இங்க நடந்த ஒவ்வொரு அவலங்களுக்கும் அசிங்கங்களுக்கும் இங்க முற்றுப்புள்ளி வைக்கப்பட்டிருக்கும், அங்க பேசப்பட்டிருக்கும். ஆனா ஒரே ஒரு அண்ணன் திருமாவளவன் அவர்கள் மட்டுமே இன்னைக்கு பாராளுமன்றத்துல பேசுறாரு. ஒவ்வொரு தலித்துகளுடைய விடுதலைக்கும் பாதிப்புகளுக்காக குரல் கொடுக்கிறாரு. மத்தவங்க யாராலையுமே பேச முடியல. காரணம், ஆதிக்க ஜாதிகள்கிட்ட அரசியல் இருக்கு, ஆதிக்க ஜாதிகள்கிட்ட அதிகாரம் இருக்கு. எப்படி பேச முடியும்? பேச முடியல. பேசுனாங்கன்னா அங்கேயே அவனுடைய இன்னைக்கு ஒரு பெரிய லாஜிக் வச்சிருக்காங்க. ஆக்சிடென்ட் அப்படின்ற பேர்ல ஆணவ கொலைகளை பண்ணிட்டு இருக்காங்க தலித்துகள் மீது. வழக்குகள் என்பது பொய் வழக்குகளாக தொடரப்பட்டிருக்கு. ஒவ்வொரு மாவட்டங்களையும் ஒவ்வொரு கிராமங்களையும் அவர்களுக்கே தெரியாம அவங்களை வந்து குழி நோண்டி பயிற்சிட்டு இருக்காங்க இன்னைக்கு. காரணம் ஜாதியம். இந்த ஜாதியம் தான். எத்தனை மாணவர்களுக்கு இடஒதுக்கீடு கிடைச்சிருக்கு, எத்தனை மாணவர்களுக்கு ஐஐடியில இடம் கிடைச்சிருக்கு, எத்தனை மாணவர்களுக்கு ஐஎம்பிஎல இடம் கிடைச்சிருக்கு. ஏன் கொடுக்கல அவங்க? வெள்ளையா இருக்கேன்னு சொல்லி கேட்கப்பட்டதுக்கு எத்தனைக்கு பதில் கொடுத்திருக்காங்க? எதுவுமே கிடைக்கல. ஏன் கிடைக்கல? ஜாதியம். ஏன்னா அந்த பவர்ல இந்த தலித்துகள் யாருமே இல்ல. இந்த ஆதிக்கம் கொடுக்கறது யாரு? ஆதிக்க ஜாதிக்காரர்கள். 3% இருக்கக்கூடிய அந்த ஆதிக்க ஜாதிக்காரர்கள் தான் இன்னைக்கு இந்தியாவை ஆட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க. இன்னைக்கு அவங்கதான் ஜாதியத்து பேர்லாம் ஒரே ஒரு விஷயத்த ரொம்ப ஈஸியா பாமரர்களா இருக்கக்கூடிய படிக்காதவர்கள் மத்தியில உள்ள திணிச்சுக்கிறாங்க சாமின்ற பேர்ல. ஒவ்வொரு கிராமத்து கோயில்களையும் தீண்டாமைகளை ரொம்ப அழகா வடிவமைச்சு ஒவ்வொரு ஸ்லோகங்களா போட்டு இன்னைக்கு காமிச்சிட்டு ஜாதியத்தை ரொம்ப தீண்டாமையை அழகா கொண்டுட்டு இருக்காங்க. காரணம், அவங்களுக்கே தெரியாம அவங்கள பிரித்தாளுக. இன்னும் ஒரு சில படிச்ச இளைஞர்கள் வேலை வாய்ப்புன்ற பேர்ல போகும் பொழுது மீண்டும் அவர்கள் கொத்தடிமையாக்கப்படுறாங்க. பள்ளி வளாகங்களை சுத்தப்படுத்தப்படுறதுக்கு அந்த மாணவர்களை, தலித் மாணவர்களை பயன்படுத்துறாங்க. கல்லூரிகளை இவர்கள் அடிமையாக பயன்படுத்துறாங்க. இதெல்லாம் எதிர்த்து கேட்டா அங்க கேட்கக்கூடியவங்களுக்கு பொய் வழக்கு போடுறாங்க. இதேதான் அரசு அலுவலகங்களையும் நடக்குது. அவங்களுக்கான ப்ரமோஷன் கிடைக்கிறது கிடையாது, அவங்களுக்கான கிடைக்கக்கூடிய எதையுமே கிடையாது. என்னால பல விஷயங்கள்ல ரெக்கார்டா இன்னைக்கு நிரூபிக்க முடியும். ஆனா ஒன்னொன்னு விஷயங்களுக்கும் தீண்டாமையினுடைய வடிவங்கள் மாற்றப்பட்டிருக்கொழிய, ஆனா தீண்டாமை என்பது இன்னைக்குதான் அதிகமாக கொடூரமாக தலைவிரிச்சு ஆடிட்டு இருக்குங்கிறது நிசத்தமான ஒரு உண்மை. இப்ப நடந்தது புதுக்கோட்டை மாவட்டத்துல, இப்ப ஒரு 3 வாரங்களுக்கு முன்பாக நடந்தது. ஒரு சாதாரண ஒரு படித்த இளம்பெண் அவங்க வந்து பஸ் ஸ்டாண்ட்ல நிக்கிறாங்க. தன்னுடைய கல்லூரி படிப்புக்காக போறதுக்கு அந்த பெண்ணு நிக்கிறா பூங்குடின்ற கிராமத்துல. அந்த பெண்ணை 2 ஜாதி ஆதிக்க ஜாதி இந்துக்கள் வந்து பிரச்சனை பண்றாங்க. அப்ப அந்த பொண்ணை கட்டாயப்படுத்தி செக்ஸுவல் அபியூஸ்க்கு அவன் வந்து கட்டாயப்படுத்துறான், கூடிக்கிறான்.
அதை கேட்டுக்கிட்டு இருந்தா மத்தவங்க அந்த பொண்ணு சாதுரியமாக புத்தியை பயன்படுத்தி என்ன பண்ணிட்டாங்க, வீடியோ எடுத்துட்டாங்க. நம்மளுடைய தம்பிகள் வந்து அதை வந்து கேக்குறாங்க, தலித் தம்பிகள் வந்து கேக்குறாங்க. அவங்க என்னாச்சு, நம்ம தம்பிக்கு மேலேயும் கேஸ் போட்டிருக்காங்க. ஆனா அந்த பாதிக்கப்பட்ட அத்தனை பேருமே ஆதிக்க ஜாதிகள் ஒன்னா சேர்ந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் அவங்க அடக்கி வச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. எஸ்சிஎஸ்டி கேஸ் போடுறதுக்கு, எஸ்சிஎஸ்டி கேஸ் சார்ஜ் போறதுக்கு அன்னைக்கு தயக்கமா இருக்கு. காரணம், ஆதிக்க ஜாதி கையில இருக்கு சட்டம். இந்த எஸ்சிஎஸ்டி கேஸ் மட்டும் இம்ப்ளிமெண்ட் இல்ல. ஏன் இது இம்ப்ளிமெண்ட் ஆக விடல? பல பேர் என்ன பண்ணாங்க, சரி இது மூலமாக வெளியில வரப்பாங்க, இது மூலமாக இவங்களுக்கு நியாயம் கிடைச்சிருது அப்படின்ற ஒரே காரணத்தினால பார்லிமெண்ட்ல கடந்த ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக எஸ்சிஎஸ்டி கேஸ் நீத்து போகிற அளவுக்கு என்ன போராட்டம் பண்ணலையா ஜாதி இந்துக்கள்? இந்த அரசியல் சாசன சட்டத்தை எழுதுனதே யாரு? ஒரு ஜாதியை சொல்லிதானே அடக்குனாங்க அம்பேத்கர. அவர் எழுதப்பட்ட ஒவ்வொரு விஷயங்களுமே நடைமுறைப்படுத்தும் பொழுது ஜாதியும் தீண்டாமையும் ஒழிக்கப்படும், அழிக்கப்படும் என்பது உண்மையான ஒரு சாத்தியமான ஒரு கூறுகளே. இதுக்கு ஒரே காரணம், ஒவ்வொருத்தரும் இளைஞர்கள் மத்தியிலையும் இளம் பெண்கள் மத்தியிலையும், நான் இளைஞர்கள் இளம் பெண்கள் சொல்றது என்னுடைய சமூகத்தை சேர்ந்த தலித் இளைஞர்கள் தலித் பெண்ணியங்களை மீட்டெடுக்கிறதும் அவர்களுக்கான தலைமைத்துவத்தையும் அவர்களுக்கான பங்களிப்பையும் கொடுப்பதால் மட்டுமே முடியும். அது எப்படி முடியும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா, ஏன் தலித் பெண்கள் வந்து தலித் ஆண்களால கூட இன்னைக்கு வந்து பாதிக்கப்படுறாங்க. ஏன்னா அவங்க மனசுலயும் ஆணாதிக்க சிந்தனைகள் வருது, ஜாதி இந்துக்களுடைய சிந்தனைகளும் திணிக்கப்பட்டிருக்கு, அவர்கள் உள்வாங்கப்பட்டிருக்காங்க. இத்தனை அரசியல் கட்சிகள் இருந்தும் இத்தனை அதிகாரங்கள் இருந்து ஏன் நம்ம தலித் கட்சிகள் கூட இருந்து கூட எத்தனை தலித் பெண்களை அரசியலை வெளிக்கொண்டு வந்திருக்காங்க? எங்க ஒரு தலித் பெண்ணாவது ஒரே ஒரு மாயாவதி மட்டும் இருந்தாங்க. அந்த மாயாவதிக்கு என்ன பண்ணாங்க? எந்த விஷயத்திலையும் ஒரு நிமிஷத்துல முடிச்சிருங்க. ஓகேக்கா, செய்யல. அதனால தலித் விடுதலை என்பது, தலித்துடைய வளர்ச்சி என்பது, தலித்துகளுடைய பொருளாதாரம் என்பது, தலித்துகளுடைய முன்னேற்றம் என்பது ஒரே ஒரு விஷயம்தான், கற்பி ஒன்று சேரு போராடு என்பது. அவரு சொன்னார், டாக்டர் அம்பேத்கர் பாபா சாஹேப் சொன்னது போல நாம இளைஞர்கள் முன்னாடியும் இந்த விஷயங்களை கல்வினாலையும் அரசியல் அதிகாரத்தை பெறுவதால் மட்டுமே முடியும் என்பதை எடுத்து கூறி இந்த அரங்கத்துல நான் முன்வைத்து எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த அனைத்து சகோதர சகோதரிகளுக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி. ஜெய் பீம். Thank you, Kalai, for that very powerful speech. I'm going to quickly just summarize a few things. And if you look in the chat box, I think Raju and a few other people have also simultaneously translated. So I'm going to probably not reiterate too much of what they've already said. So Kalai basically said that there is no possibility of democracy in India without demolishing casteism. The power of politics is fully played out and dominated only because of the power of casteism, even in choosing electoral persons and the power of the politicians' agendas. Power of political, social equality and economical equality is already written in the Constitution by Ambedkar for the Dalits, quote unquote untouchables, but due to the discrimination that casteism causes, it stops the Dalit communities and Adivasis in utilizing what the Constitution was meant for. The organization is formed, her organization was formed in order to reclaim Dalit rights of Dalits and improve the social equality among people in the ways of economical, political, and educational power. So in order to do so, she and her team undertook many struggles and protested for their communities, people. Struggles which included temple entry, the 2-tumbler system in the tea stalls, the lack of space for burying and cremating Dalit dead persons, speaking out against manual scavenging. Apart from all of this, fighting for the implementation of the SC/ST Atrocity Act. And she says that they were the only first organization who first filed the case related to the SC/ST Atrocity Act in their district. So until now, they have filed maybe 28 cases, among which only one case was even paid attention to, and rest all got dismissed. So future plan, organizing Dalit youth, including minorities, bringing all the youth under a single platform to fight against Hindutva, and so that they can train the youth in order to sustain and build political power and electoral organization among the Dalit youth.
And she recognizes Minister Tiruma Valavan in Tamil Nadu as a powerful leader who fights for Dalit rights. And she also mentioned how in arenas of work, no promotion is granted for Dalits on a large scale. They're not promoted. And admissions in professional colleges is a far-fetched dream. And even if they are there, we read a lot about ways in which they are being bullied and therefore ending up in ending their own lives. And she talked about a young girl in the bus stop who was sexually abused, which was videotaped, but then they arrested the Dalit men who fought against this, but then the guys who actually did it went free, which is the norm in her district where she lives. And she says, they've started promoting Dalit children's education. And she says that because she had the picture of Ambedkar in the building where she provides education for young Dalit girls, they kind of framed a false allegation against her, and she had to be in hiding for a long time. And so now she's fighting her case through lawyers to reopen the building to continue to provide education for Dalits and Adivasis in the area. And yes, so she's questioning the fact that Ambedkar is only, always only referred to as a Dalit leader. When are we going to recognize him as a national leader, right? As this universal collective leader for everybody. Thank you, Kalai. That was amazing. And thank you for all the work that you do. Thank you, Akka. Thank you, Akka. Jai Bhim, Akka. Jai Bhim. Thank you, Kalai. Thank you very much. It was very powerful. Jai Bhim. Induji, I'm hoping you're back. I think you said, and if you talk to us for a few minutes, you were saying some things about the children and how the work you do with them informs us all. So please, थोड़ा बताइएगा बच्चों के बारे में. I'm sorry, वो प्रॉब्लम मेरी तरफ से नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी मैं माफी चाहती हूँ. मैं बताना चाहूंगी बच्चों के बारे में कि हम दलित शक्ति केंद्र में 10,000 यूथ को पढ़ा चुके हैं, जिसमें लड़के लड़कियां शामिल है. तो सिर्फ वो यहाँ पर वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं लेते हैं, उनके साथ साथ हमने इस वेबिनार में सुना कि बहुत लोगों ने बताया हमारे देश में अत्याचार अभी भी कायम है, भेदभाव अभी भी कायम है, बच्चों के साथ डिस्क्रिमिनेशन अभी भी कायम है. तो ये सारी जो बीमारियां हैं वो तो है, लेकिन उसका इलाज क्या है हमारे पास. तो हम नाखुश ना होते हुए, हम होपलेस ना बनते हुए, एक आशा का किरण लेके ये दलित शक्ति केंद्र में सभी बच्चों को ज्ञान देते हैं कि 1.5 महीने के अंदर वो यहाँ पर आते हैं तो स्वावलंबन समानता सीखना चाहते हैं. तो वो हमारी निजी जिंदगी में अगर हम नहीं लाएंगे तो फिर वो कोई बात नहीं, वो बातें की बातें रह जाएगी. आज हमारा देश है वो उन्नति तो कर रहा है, लेकिन माथे मैलू जैसी जो प्रथा है मैला ढोने की, वो आज भी कायम है. देवदासी प्रथा है, वो महिलाओं की हम रिस्पेक्ट करने की तो बात करते हैं, लेकिन वो प्रथा आज भी कायम है. उसी तरह बच्चों की जो बाल मजदूरी वो कानूनन अपराध है, लेकिन वो आज भी कायम है. तो दलित शक्ति केंद्र में हमने देखा कि 1.5 महीने में जो लड़का लड़की आते हैं वो स्वावलंबन के पाठ पढ़ते हैं, उसके साथ साथ अपना जो टॉयलेट है वो खुद साफ करते हैं, अपने सारे कार्य वो खुद करते हैं. उनके साथ साथ उनको पता नहीं है कि संविधान क्या है. ज्यादातर लोगों को ये पता नहीं है कि संविधान में हमें कितनी प्रकार की आजादी मिली है, कितने प्रकार के अधिकार मिले हैं. अपनी वाणी स्वातंत्रता का जो अधिकार है वो हम लोगों के बीच में अपने जो राय है वो रखने के लिए होता है. हमारे साथ अगर कोई अन्याय करता है तो उसके सामने हमें लड़ने के लिए उस शस्त्र का इस्तेमाल करना चाहिए. लेकिन जब मुझे उसके बारे में पता ही नहीं है तो मैं क्या करूं. तो उसकी वजह से आज 72 साल के बाद भी हम उसी बातों पे अड़े हैं कि हमारे देश में भूखमरा, डिस्क्रिमिनेशन, अनटचेबिलिटी, ये सारी बीमारियां हैं वो आज भी जीवित है. तो दलित शक्ति केंद्र में इस बारे में जानकारी दी जाती है, संविधान के बारे में जानकारी दी जाती है. और 26 नवंबर को हमने आह्वान किया था कि पूरे देश में दिए जलाए जाए, और ना ही पूरे देश में लेकिन विश्व में भी काफी लोगों ने दिए जलाए, और दिए जलाने के माध्यम से हम लोगों तक संविधान का मैसेज पहुंचाना चाहते थे कि उसको पढ़े, उसको जाने और उसका अनुसरण करें. उसी तरह हमने चिड़ियाघर, जो चिड़िया का एक बनाया, हमिंग बर्ड बनाया, उसकी मदद से भी हमने ये चाहा कि बच्चों में ये बात फैले और क्रिएटिविटी उनके अंदर भी आए, और उसके साथ साथ वो हमारे संविधान के साथ भी जुड़े.
क्योंकि बच्चे हैं वही हमारा कल का फ्यूचर है। और इसी बच्चों ने ये छोटे छोटे पत्थरों को इकट्ठा करके, किसी का सर फोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसी कंकड़ को इकट्ठा करके हम एक घर बना सकते हैं और उसमें सभी लोग रिस्पेक्ट के साथ रह सकते हैं। ये एक छोटा सा काम था, लेकिन उसके जो सीख है वो बहुत बड़ी है। वो कल जाकर बड़े होंगे तो किसी के पॉलिटिक्स में आकर पत्थर मारने का, किसी का सर फोड़ने का काम नहीं करेंगे। उसके साथ साथ हमने बोला कि बंधुता, तो बंधुता लाने के लिए, एक देश बनाने के लिए, आज हमारा देश बढ़ चुका है कई टुकड़ों में, लेकिन उस देश को अगर एक बनाकर रखना है तो उसी लिए बंधुता जरूरी है। और हमने इसीलिए 6 दिसंबर जब बाबा साहब का निर्वाण दिन है, उसी दिन हमने एक कार्यक्रम का आयोजन किया था और उसका नाम रक्तदान नहीं लेकिन रक्त बंधुता रखा। और रक्त बंधुता के अनुसार पूरे देश में 800 के ऊपर लोगों ने रक्तदान किया और ये मैसेज दिया कि ये जो खून का रिश्ता है वो तभी कामयाब होगा जब हम एक दूसरे के साथ बंधुता से पेश आएंगे, क्योंकि खून ही एक ऐसी चीज है जो कभी जाति नहीं पूछता। तो ये सारे जो कार्यक्रम है वो हमें अलग अलग तरीके से करते रहना चाहिए और उसमें खास करके यूथ को जोड़ना चाहिए। बच्चे हमारा कल के भविष्य है, तो उसके लिए जैसे संविधान घर बनाया गया और चिड़िया जो बनाई गई, और उसके साथ साथ अभी एक प्रोग्राम चल रहा है गोली खाएंगे आजाद रहेंगे, तो उस तरह के प्रोग्राम से उनके मन में हमारा इतिहास क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, महिलाओं की बात रखनी है, वो सारी चीजें, और उसके साथ साथ वैज्ञानिक अभिगम है उसके साथ हमें चलना चाहिए। क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि कल से हम विरोधाभास की दुनिया में जीने वाले हैं, तो समानता ऑन पेपर है, लेकिन आज भी तुम्हें मंदिरों में जाना है तो तुम्हें अपना सर फुड़वाना पड़ेगा या अपने जान से को भी गंवाना पड़ेगा। स्कूल में तुम्हें शिक्षा पानी है तो तुम्हें छुआछूत का सामना करना पड़ेगा। पानी तुम्हें कुएं से भरना है तो तुम्हें बहुत सारी चीजों का मुकाबला करना होगा। तो ये सारे जो हमारे अधिकार है वो संविधान के अंदर तो हमें दिए गए हैं, लेकिन जब तक हमें उसकी जानकारी नहीं है तब तक हम उसके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। तो बाबा साहब की लास्ट बात रख के मैं यहाँ पर अपने बात खत्म करूंगी कि जिस देश का संविधान इतना बड़ा, इतना श्रेष्ठ है, लेकिन उस संविधान को चलाने वाले लोग की नीयत अगर सही नहीं है तो ये बंधारण कमजोर होगा। चाहे बंधारण कितना भी कमजोर हो, लेकिन जो चलाने वाले हैं उनकी नीयत साफ है। वो चाहते हैं कि भारत देश के सभी नागरिक को समान हक मिलना चाहिए, उनको स्वस्थ आरोग्य मिलना चाहिए, उनको वो सब सुविधा मिलना चाहिए जो एक इंसान को मिलनी चाहिए, वो भी पूरी डिग्निटी के साथ। तो मैं मानती हूँ कि ये संविधान कामयाब होगा। मैं यहाँ पर अपनी बात को विराम देती हूँ और मुझे जो चांस मिला उसके लिए थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच इंदु जी, बहुत बहुत दिल को बहुत छूने वाली बात कही आपने। थैंक यू वेरी मच। Indu ji touches our hearts because she focuses really on the children and how the children grow. She talked about how over 10,000 children have been taught by the Dalit Shakti Kendra. And as she said, it's not just vocational training, it's really a sense of self, a sense of pride, and the ability to have our own sense of power, our own discipline for everything from cleaning ourselves, cleaning our toilets, to acting in defense of our vision, in defense of our rights, on being creative. And the children get to grow because they are our future. Because of the children, we have the chance to have a better life. She also talked about many of the innovative programs by which they reach out to the children, engage them where they are. You saw the video, which was deeply moving, about the children getting together. These are children who won't necessarily use stones to go break heads because they know how to build with that. And then she talked about the origami project where children build birds to understand the Constitution. The Constitution is a powerful weapon for us. It is an inspiration, it is a weapon, and people need to learn about it. And this is why the children are being taught about it. So they know that this is their right, that when people act out, it's not something that we can accept. We can fight back. We are not going to be given our rights. There are far too many forces that are pushing back on it, but we can claim them. We can act with courage. We can act with togetherness. We can act, as she said, as blood brothers, sharing blood, sharing our basics, which is again a program they've done, and building towards a future that we all can live with dignity, with abundance, with all the rights and appurtenances that human beings should have. Thank you very much, Induji. Thank you. The work you do is amazing.
and your stories are amazing. Thank you very much. And for our final speaker tonight, I'd like to invite Ajay Kumarji. Ajayji is from Kerala, runs a wonderful organization called Rights, which combines ecology, empowerment, education, and pulls people together in really interesting and different ways. He has been a great friend and partner for years, and we are so delighted to have another chance to hear from you and learn from you. What are we doing today on Republic Day, our 72nd Republic Day? We have so much to do. We have achieved a lot. We have so much to do. And let us know what you think. Welcome. Yeah. Thank you, Punya. There wasn't a video. Are we playing that video now? The statement? Yes. Yeah. 72 years after the establishment of the Republic in 2022, it remains to be seen whether to rule the land in uphold the value of Indian Constitution. Discrimination of the basis of religion, caste, gender, and color is still practiced in parts of India. It can be seen that Dr. B.R. Ambedkar, the defended the oppressed people, paid much attention to march and protect the rights of the people and the minorities. Each of us must be prepared to defend the value of the Indian Constitution. Thank you very much. Tanaya is one of the kids who have been actively involved in one of our children's centers in Trivandrum district. And I was actually stumbled, I mean, with the last the last point she made, the value of the Constitution. So having said that, I rather than, I mean, explain what rights do, I would like to emphasize a few other points that I was asked actually to touch upon the other people, other speakers' experiences also. I was wondering, and everybody have a question. I think if you look at the newspapers and media, one of the pertaining question that has been put across today was the 72 years. Is that too long to achieve that the values and the the benchmarks set by the Constitution? Everybody think that in any state around the world, the 72 years is really, and we are actually in 3 years we are actually celebrating a silver jubilee. Yeah, I saw Pradeep Moray's comment. Yes, I was also a fellow of the Dalit Foundation along with Pradeep Moray that time. Good to see you, Pradeep, after a long time. Anyway, so let me come to my point. Is that too long to stay to achieve the benchmark set by the Constitution? I was thinking the Constitution was a serious detachment of history of India from history of India. A history, a system that dictate and determine what others supposed to do from birth to death, what name he or she should have, what job he and she should have, what education, what level of education he or should have, which road he or she should have walk. So everything has been determined and dictated and coded and enforced by a system that was exist in this country is almost 3,000 years. And in 1950, Jan 26, when the India became a republic, everything that we have been practicing almost 3,000 years become a crime.
And that is what is important of the Republic Day. So I am basically contrasting the practices of 3,000 years and the framework that he has been given in 72 years back to actually fight back all the social evils that has been created of hundreds of generations. So for me, when I personally speaking, I was actually hearing Dr. Roja from the beginning. She explaining Ambedkar's the idea of democracy. There are few buzzwords he keep on using whenever, wherever he actually explained what is democracy. One is important fact is the shared living, fraternity, equality, non-discrimination. All these principles, something we have no idea. The India never had an idea of democracy. Even if you have a little bit, and it was in the time of the Buddhist era. Otherwise, we don't have an idea. So if basically cultivating all these democratic principles is one of the biggest challenge put forward by the Constitution to the people. And I mean that, and we should actually reflect these values. These values have been practiced at personal level, at family, and the society, and within the community, and also in the country. So I was thinking, I was actually really moved that powerful speech by Kalaimagal Arumugam of Pudukkottai, and the very inspiring work done by the Dalit Shakti Kendra, whom I know very well for a long time now, and also the speech by Indu and Pradeep, also my friend. We actually worked together for many years. I know him very well. So everybody and rights. My organization, we are basically working on children and the education and the other economic rights, budget and disaster risk reduction. There's a number of things. So the point I'm making is all of us have got this framework or inspired from the Constitution. Without that, I don't think Subramanian can claim, and he started claiming it for maybe 50 years back. And I was hearing from his his story, how do they start mobilizing in Gudalu, and it was not possible without a framework which is absolutely detached from the social history of India. I mean, that is what is extremely important. And we also have a responsibility. Now, I don't want to make Raju is asking the bamboo product that has been displayed behind me. This is an outcome of a livelihood program of the Dalit and Adivasi women that we have started in 2018 after the flood, and these are the flood survivors, and we have given training to make the bamboo craft. And I am here at right now, in this morning of the Republic Day in their center to basically, having a kind of interaction with them. You can reach us. We have actually federated this group and registered as a producer company. It is available online now. Its name is vibrant.in. So a little bit of business during the Republic Day. So you can check out the website. So the point I'm making is, without the Constitution, we may not be able to actually come out. There are thousands of organizations, the thousands of small organizations, individuals, and Adivasis, the Dalits, and OBCs across the country still cultivate, practice the idea of democracy that has been put forward by Dr. Ambedkar, and it is encoded in the Constitution of India, has been practiced. That is why the country is still alive. Thank you very much. Thank you very much for this opportunity.
Thank you to Raju, Sunida, and all my friends in HfHR. Yeah, Jai Bhim. Jai Bhim. Thank you, Ajay. Thank you very much. We love the connections and relationships, because at the end of the day, our working together across all the boundaries and barriers that separate us is what is going to make the difference. Our rights are stronger when we are working together, and us coming together like this across all the obvious and non-obvious differences is the power. It is the power of all of us coming together for our rights. And it is the power that the Constitution and that Republic Day celebrates today. Let us take a few minutes and see if there are questions from the audience for our speakers. I saw some interesting and provocative questions in the chat. But if someone would like to speak, Nikhil, if you can help them. People can raise their virtual hand if they want to ask a question. Right. So Shanti has a question. Is there anything about the current state of civil society involvement giving you hope for the future? Anyone? The Indu, Kalaimagal, Subramaniam ji, Ajay ji, Pradeep ji. There's something about how we're coming together or how civil society is acting that gives you some hope. And let me come in. I just want to quick remarks for the civil society involvement. We need to actually qualify what it means by, because there are thousands. For us, for Dalits and Adivasi, it's a struggle every day. But in what extent that has been counted as a civil society move, that's other thing. There are, as Roy put it very brilliantly, it's like, it's being, unheard or unlistened, unrecognized stories of civil society thrive within or by important thought by the Adivasis and Dalits across the country. Is still very much alive. I hope that will continue. And one of the point HfHR making today, make it as visible, that lonely voices from different parts of the country. And that's the beauty of this program, and that's what I was told Sunida. Thank you very much. Indu ji, आपने काफी बोला था about the power of the children and educating them. आपको क्या लगता है कि वैसे there are lots of problems, लेकिन और कुछ opportunity भी है यहाँ पे? क्या बोलेंगी आप? बिल्कुल, प्रॉब्लम तो बहुत सारी है, लेकिन उसके सामने हम चाहते हैं कि ऐसे कार्यक्रम भी होने चाहिए जिसकी वजह से लोगों में ये जानकारी फैले। जैसे कि हमने बताया कि भाई कानून तो है लेकिन लोगों को पता नहीं। यहाँ पे जितने भी युवा वर्ग के लोग हैं उसमें खास करके जो जमीनी अधिकार है या जमीनी कानून है उसके बारे में काफी लोगों को पता नहीं होता है, तो उसकी वजह से उनकी काफी जमीनें हड़प ली जाती है। तो ये जो हम यहाँ पर दलित शक्ति केंद्र में संविधान का जो शिक्षण देते हैं उसके साथ साथ में हम उनको FIR कैसे लिखनी होती है और जो भी धाराएं कैसे लगती है उसके बारे में भी जानकारी देते हैं। तो ये जो शिक्षा है वो सभी जगह पे देनी चाहिए। एजुकेशन की बात करें तो हमें पढ़ना लिखना सिखा दिया जाता है, लेकिन उसके साथ साथ जो सेल्फ रिस्पेक्ट सेल्फ डिग्निटी की हम बात करें तो वो कहीं ना कहीं स्कूलों में भी हमें देखने को मिलता है कि बहुत से छुआछूत होती है। तो ये खत्म करने के लिए भी ऐसे कोई प्रोग्राम होने चाहिए और जो कंटिन्यूज रहे, तो जिसकी वजह से जो लोग उसके साथ जुड़े हैं उसमें भी बदलाव हो, क्योंकि लोगों को मोटिवेशन मिलता है। लोगों को काम तो बहुत करना होता है, युवाओं में भी ऐसा नहीं है कि उनको काम नहीं करना है। हम देखते हैं कि आज के युवा ज्यादातर टिकटॉक पे लगे रहते हैं, लेकिन क्या करें, उनको कोई समझाने वाला या बात करने वाला शायद नहीं है। क्योंकि यहाँ पर मार्टिन भाई एक सेशन लेते हैं जिसको हम बोलते हैं प्रार्थना,
जो 1 घंटे का पूरा सेशन होता है, और उसपे लड़का हो या लड़की, सभी लोग अपने जो परेशानियां हैं, जो सवाल है, वो जिन तरीकों से जूझ रहे हैं उन सवालों से, और उनको सुनने वाला कोई नहीं है, ना ही उनको कोई गाइड करने वाला होता है। तो मार्टिन भाई यहाँ पे प्रेयर में वो सभी सवालों के जवाब उनको खुद को ढूंढने के लिए भी कहते हैं, और उनके साथ साथ उन्होंने जो जमीनी स्तर पे काम किया वो अनुभव भी उनके साथ शेयर करते हैं। तो आई थिंक जो मोटिवेशन है वो सभी लोगों को मिलना बहुत जरूरी है, चाहे वो छोटे बच्चे हैं या फिर बड़े यूथ है, हम सभी को मोटिवेशन की जरूरत है, और वो कहीं ना कहीं सकारात्मक असर दिखाता है। तो जैसे संविधान का घर बना, और जो हमिंग बर्ड हमने जो चिड़िया बनाई है, वो चिड़िया के माध्यम से आज जो गांव का माहौल है कि बच्चे पहले इकट्ठा नहीं होते थे, लेकिन आज चिड़िया बनाने के लिए सारे बच्चे इकट्ठा होते हैं, और वो चिड़िया को बनाते बनाते संविधान में हमें क्या क्या मूलभूत अधिकार है वो उसके बारे में जानते हैं। उसके साथ साथ जो बड़े बच्चे हैं जो 8वीं से 10वीं क्लास में पढ़ते हैं या उनसे ऊपर वाले भी बच्चे हैं, उनके लिए भी जो गोली खाएंगे आजाद रहेंगे, हमने पैम्पलेट बनवाए हैं, और वो हर हफ्ते एक कार्ड बच्चों को मिलता है। उसकी वजह से ये हुआ कि बच्चों का मोबाइल से खेलना कम हुआ, और ये जो बातें हैं और वो बातों को एक दूसरे के साथ शेयर करना, समझना, जैसे कि कबीर कौन थे, कहाँ से थे, उन्होंने क्या ऐसी बातें करी, वो सारी चीजों के बारे में भी उनको ज्ञान चाहिए। तो वो माँ बाप से भी कम्युनिकेशन करते हैं, बुजुर्गों से कम्युनिकेशन करते हैं, और उसके साथ साथ वैज्ञानिक तरीकों से, जैसे कि भाई स्पेस की खोज किसने करी, या वैज्ञानिक जो भी चीजें होती है उसके बारे में भी उनको जानकारी मिलते हैं। तो इस प्रकार के प्रोग्राम हमें करते रहना चाहिए, और उसके साथ साथ मोटिवेशन बहुत जरूरी है, जो एक किताब पकड़ा देने से या एक कार्ड पकड़ा देने से नहीं आता है, लेकिन उनके साथ हमें रहना पड़ता है, उनको टाइम देना पड़ता है। Beautiful. Thank you. जो आप कह रही हैं, I love what you're saying. A quick translation is that it's not that there is no hope out there. The hope is what we create together through our education, through our work, through our empowerment. And doing this kind of work builds the motivation, builds the energy. Also, Induji, thank you. You mentioned Martinji, who has been on the ground and working with people for a long time. I was thinking I'd ask you the same question, Martinji. Is there something going on in civil society today that gives you hope, that gives you a sense that there is possibility? You've been in the fight for a long time, and you've had many innovations and many creative offerings. So thank you for all your decades of service. What would you say about our near future? Well, I think the first thing that we all need is hope, and without that, nothing is possible. It's hope that produces energy, and the general belief that it is the government which is in power that is responsible for implementation of the constitution. That's not true. It's only when the civil society, every individual understands the importance of the constitution. That is what makes it work. Not only in India, it has been the history around the world. And I think what's very important is that we need to train a lot of community educators. And that's what Dalit Foundation has done over last 3 years. If I'm not mistaken, about 1,150 or more educators across 15 states who work with these children, with the youth, with the people to tell them what the constitution is. So I think this is work which should have been done by our educational system. Unfortunately, they think by printing the preface of the constitution, that is done, that's all. But I think, and therefore we have to creatively create material like what Indu spoke about, the Constitution House or the bird and many other things. I think
along with the constitution, I would say that there's a very rich history which is also being ignored. So Periyar in Tamil Nadu, in Kerala, Narayan Guru, Achyutanand in UP, the whole Kabir. Unfortunately, the pioneering work done by Jyotiba Phule and Savitribai Phule, that is, you don't find it anywhere in the history. And I think, Constitution is not something which has come into being in 1950. It is associated with a history of demanding social change in what's in society. So I think this is the link that we have to make it. I think I would just end there. Yeah, thank you. Thank you very much. And it is important that you're speaking here today and emphasizing hope, because that is so important for all of us. Thank you for all you've done to make hope real for us. And thank you. As Ajay was saying, the work you've done with leaders at all levels, that is such wonderful work, and it's reflected here in our cross India, cross global connections. So thank you very much. I'm just gonna, sorry Punya, I'm just gonna translate for Kalaimagal. Kalai enna nambikkai future-la enna nambikkai irukku adu konjam share pannunga. Hope. ஜெய்பீம். இப்ப நம்மளுடைய நம்பிக்கை அப்படின்னு சொன்னோம்னா இணைந்த செயல்பாடுகள், சால்டாரிட்டி. இந்த சால்டாரிட்டியால மட்டும்தான் நம்மளால முடியும். அது எக்கனாமிக்கா இருக்கட்டும், சட்ட ரீதியாக இருக்கட்டும், அதனுடைய நம்ம கல்வியை எடுத்து சொல்லக்கூடிய இருக்கட்டும், எல்லாமே அது சஸ்டைனபிளா இருக்கணும்னா அது அந்த சஸ்டைனபிலிட்டிங்கிறது சால்டாரிட்டியால மட்டுமே முடியும். மட்டும்தான் நம்மளால என்ன பண்ண முடியும்னா சாதிக்க முடியும். இதுதான் என்னுடைய நம்பிக்கையாவும் நான் இங்க பதிவு பண்றேன். ஏன்னா வேற எதனாலையும் பண்ண முடியாது. ஏன்னா இந்த மிகப்பெரிய ஜாதிய ஆதிக்க அதிகார அரசாங்கமும் அதிகாரத்துல இருக்கக்கூடிய ஜாதி வர்க்கத்தை எதுக்கணும்னா நம்ம எல்லாருடைய ஒட்டுமொத்த சால்டாரிட்டியும் யூனிட்டியால மட்டுமே முடியுன்றத நான் உணர்றேன். இதுதான் சாத்தியம்னு, இதனுடைய தலித் விடுதலுக்கான சஸ்டைனபிலிட்டியாவும் இருக்குன்றத நான் பதிவு பண்றேன். ஜெய்பீம். தேங்க்யூ ஃபார் ஆல். I think you got the gist of what Kalai said, basically talking about working collectively together, solidarity with different groups. And earlier also she mentioned the importance of education and awareness among the youth. Thank you. Jai Bhim, Kalaiji. Thank you. Induji, there's a quick question about what happens to the girls on that future? Do the girls that go through your educational program, do they get to create new lives, or are they pushed into older lives? Do they get to be educated, get to grow? क्या होता है बच्चों के साथ? जो लड़कियां आपके साथ पढ़ती हैं, उनके साथ वो जाकर के और पढ़ सकती हैं, बनती हैं, या फिर फंस जाती हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पर जो लड़कियां आती है उनमें बहुत बदलाव आता है, और इसीलिए हमने सोचा कि अगर 2 महीने में ये यहाँ पर रह के इनमें इतना चेंज आ रहा है, तो हम अगर बच्चों को छोटे लेवल से ही ये एजुकेशन दे तो उनमें कितना बदलाव आ सकता है। तो जो भी लड़कियां आती है, सबसे पहले तो उनकी एक ये होती है कि वो उनको दिमाग में भर दिया गया है कि आप पहले तो महिला है, नहीं। दूसरी बात ये होती है कि आपको ये कानून है उसके बारे में जानकारी की कोई जरूरत नहीं होती है, लेकिन उसके साथ साथ उनको ये भी फंसा दिया जाता है कि आपका बस एक ही काम है कि बच्चे पैदा करना और घर का खाना बनाना, वही भारतीय नारी होती है। लेकिन यहाँ पर जो आती है और डायरी लिखती है, तो डायरी एक प्रोग्राम है जहाँ पर वो अपने विचार रखती है। उसमें बहुत सारी ऐसी बातें आती है जो उन्होंने अभी तक ना अपने माँ बाप को बताई है, ना ही अपने करीबी दोस्तों को बताई है। काफी बार उनका हैरेसमेंट हुआ है, उनके साथ जाति के तौर पे भी शोषण किया गया है, लेकिन दबाव के मारे माँ बाप की इज्जत, ये सब रिवाजों की वजह से वो कहीं ना कहीं दबती जा रही है।
लेकिन दलित शक्ति के उसको एक ऐसा माहौल देता है जहाँ पे खुल के अपनी बातों को रख सके। एक बात होती है मेंस्ट्रुएशन का, उसमें भी उनको पता नहीं है कि किस तरह से पैड का यूज करना चाहिए, मेरे लिए हाइजीन या अनहाइजीन है, ये सारी चीजें भी हमें उनको सिखानी पड़ती है। इवन लड़कों को भी ये नहीं पता होता है कि लड़का है या लड़की वो महिला के ऊपर निर्भर नहीं होता। जब प्रेग्नेंट होती है महिला तो ज्यादातर अगर लड़की पैदा होती है तो उनके ऊपर एक दबाव बनता है कि ये तुम्हारा प्रॉब्लम है, ये तुम्हारी वजह से ही लड़कियां पैदा हो रही है। तो यहाँ पे उनको हेल्थ के बारे में और उसके साथ साथ सेक्स एजुकेशन के बारे में भी बहुत सारी जानकारी दी जाती है कि मेरे बॉडी के जो ऑर्गन्स है वो किस तरह से चलते हैं, और उसमें किसी एक का प्रॉब्लम नहीं होता है, वो बॉडी है और बॉडी के जो मेटाबॉलिज्म होते हैं उसकी वजह से होता है या उसके कुछ और कारण हो सकते हैं। ये सारी जानकारी भी यहाँ पर मिलती है। उसके बाद वो यहाँ से जाती है वापस तो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ जाती है। इवन वो अपने अधिकारों के बारे में भी बहुत जागरूक हो जाती है। तो घर पे भी वो काफी लड़कियां ऐसी है कि जिन्होंने बहुत ब्राइट होने के बाद भी एजुकेशन बंद कर दिया था, तो काफी लड़कियों ने जाके उन्होंने फिर से एडमिशन लिया और दलित शक्ति केंद्र में से पढ़कर गई। लगभग डजन से ज्यादा लड़कियां जो है वो पुलिस फोर्स में ज्वाइन हुई है, और बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो ट्राइबल एरिया से आती है और उन्होंने यहाँ से जाकर दलित शक्ति केंद्र जैसा ही एक माहौल अपने वहां पे तैयार किया है, जहाँ पे जय भीम या बाबा साहब का नाम नहीं पता था, वहां पे उन्होंने जय भीम क्लासेस सेंटर भी खोले हैं। और वो क्लासेस सेंटर खोलने के साथ साथ वो बाबा साहेब के बारे में, संविधान के बारे में भी जानकारी देते हैं। तो काफी लड़कियों ने जो टेलरिंग के क्लासेस है वो भी अपने शुरू किए हैं। तो बहुत सारे चेंजेस आए हैं। इवन पंचायत में अब ममा जो है वो पंचायत की मेंबर्स है, लेकिन वो कुर्सी पे कभी नहीं बैठती थी, लेकिन उसकी बेटी यहाँ पर पढ़ के गई, उसने यहाँ पर सीखा ये तुम्हारा अधिकार है, बैठ सकते हैं। तो जाने के बाद वो उनकी माँ के साथ गई और ग्राम सभा में पर मीटिंग था। जब उनकी मम्मी को देखा कि वो साइड में बैठ रही है, उन्होंने तुरंत बोला कि माँ आप यहाँ आकर बैठेंगे, आपका ये अधिकार है और ये मैं दलित शक्ति केंद्र से पढ़ के आई हूँ। तभी सारे जो मेंबर्स थे उन्होंने बोला कि हम तो उनको बोलते थे लेकिन वो नहीं बैठते थे। तो बहुत सारी जगह ऐसा भी हुआ है कि पानी का प्रश्न है, तो काफी लड़कों ने यहाँ से पता चला कि ये हमारी मूलभूत जरूरत है और उसको जो सरकार है उसको प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। तो उन्होंने जाकर कभी तो गुस्से में पाइप भी तोड़ दिया है पंचायत की वहां से, क्योंकि वहां पर पाइप ही ऐसे फिट किया गया है कि जो बाकी के एरिया से वहां पे पानी आसानी से चला जाता है और दलित एरिया है वहां पानी पहुंचेगा ही नहीं। तो उन्होंने यहाँ पर भी जाके अपनी जो भी जानकारी है उसके साथ साथ उन्होंने FIR करवाने में भी काफी लड़कियों को मदद करी है कि घरेलू हिंसा होती है, डोमेस्टिक वायलेंस होता है, कौन कौन सी धाराएं लगनी चाहिए, वो सारी चीजें वो यहाँ से पढ़ के गई है। कभी कभी उनको लगता है कि ये जो एट्रोसिटी है वो नहीं लग रही है, तो हमें कॉल करती है या फिर हमारे जो कार्यकर्ता है उनसे बात करके बाकी की जानकारी लेके उन्होंने काफी कार्यवाही भी करी है। Beautiful. Thank you so much, Indu ji. This is wonderful, and this is a मैं बाकी लोगों के लिए बताता हूँ, this is a point of celebration that the women who go through this program, in a few months, they are significantly empowered. They cross gender roles. They go through their own personal growth. Many of them have become police officers. Many of them have empowered other women who have won election seats in the panchayats to go act out. They have filed FIRs. They have claimed their rights. And this is because of the empowering work that they have learned. They've been able to go back to their villages and set up centers for Jai Bhim or for learning so that they can expand this approach. And so in a sense, very clearly, they have been able to use this learning experience and the gift that they get from Dalit Shakti Kendra to change their lives and the lives of those around them. So they're no longer trapped in the old ways. So this is a wonderful story of hope, because women and children are our future. And we know that for all the marginalization we have, gender marginalization is insane, right? Every society, not just India, you can see it in the US also, that women are marginalized in many ways. And so empowering them, that fundamental change in society becomes accelerated. So thank you very much for this. And thank you for the stories of hope. I finally want to end with a
quick invitation for tomorrow on the theme of hope, that we don't end here. We love this collaboration. We love this coming together across the globe, coming together across India to celebrate. But tomorrow, we are also going to do a congressional briefing on Republic Day. Vice President Ansari, Bollywood star Swara Bhaskar, and elected US officials are going to be briefed on what's going on in India today, what are the challenges, and what we need the United States to do as an ethical and moral partner, as someone who cares about human rights, what we would like them to do, and how we want them to support the goodness and possibility of India and global democracy. Thank you very much. If you can join us, the details are in the chat. It's also available on all our social media. We thank you all very much. Thank you, Roja ji. Thank you for our partnering. I think this has been a profound session. It's been really useful for me. Thank you so much for everybody who spoke and helped us all to learn better and to do better. Thank you.